I'm going to watch for it on my Facebook and then share the stream once we go live. Oh, I think... Sziasztok! Van nézünk, nincsen. Hi guys! And we are live. We are live. Awesome. Oh my goodness. And we have one viewer. The one viewer might be me. I think you might have to tag me so that I can find this. Let's see. Oh, there we are. I found it. Yeah. But it won't let me share it. Okay. Because it's a private, it's in your group, Sparkly World. Okay. Yeah. Hello, Sparkly Worlders. Hello, Sparkly World nézők! Sziasztok! Hello mindenkinek! Szép estét nektek! Vagy hogyha később nézed ezt a live-ot, akkor jó reggelt, vagy jó délután, vagy akármi. Okay, if you watching the replay, good morning and good afternoon and have a good day. I don't know. It's funny because it's nearly morning to you, but it's afternoon to me. Yes. I am excited to be going international. Igen, hogy nagyon érdekes, mert Rebekának ez még délelőtt, nekem ez már délután, 7 óra különbség van a javunkra Mexikó és Magyarország között, és Rebekah és én is nagyon izgatottak vagyunk, hogy nemzetközi vizekre evezünk. So, who are we, Rebekah, and why are we here today in this time, in this weird time when the world is changing dynamically? Yes. Well, I am a certified facilitator in Access Consciousness, and I'm also an energy healer and sex and relationship coach. And what I love to do is help people live lives that turn them on from the bedroom to their business and beyond. Tehát én Rebekah Benetau vagyok, Access Consciousness minősített facilitátor, és ezen kívül energiagyógyító és szexuális párkapcsolati coach, és az a munkám és a feladatom, hogy olyan életet mutassak és facilitáljak másoknak, ami felkapcsolja őket, és izgalmassá teszi az életüket, akár legyen szó a hálószobáról, az üzletükről, és még azon is túl. Yeah, and that's interesting, because, you know, bedroom is not a thing we can talk about with everybody, or we can talk about. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a hálószoba pont egy olyan dolog, amiről nem igazán tudunk beszélni mindenkivel, vagy egyáltalán nem is tudunk beszélni róla. So, how did you got to this point in your life to be a sexual and life coach and relationship coach? Because I can tell you, it's not the easiest part of our life, mostly. Mm-hmm. Yeah. Do you want to translate that? Yeah, I will translate that. Szóval, hogy hogyan jutottál ide, Rebekah, hogy párkapcsolati és szexuális coach lettél, hiszen ezek a területek nem az életünk legkönnyebbjei legtöbbször. Mm-hmm. Okay, go on. Yes. So one of the things that most people in the world do is judge themselves. Right? Amit a legtöbb ember csinál ebben a világban, az, hogy megítéli önmagát. Yeah. I didn't perceive that. About everything, but especially about our bodies and what our bodies would like to do.
Igazából úgy mindenről, de különösen a testünkről, és arra, hogy a testünk mit szeretne csinálni. Yeah, go on. Yeah, so for me, I reached a point in my life when I was not enjoying sexual relations with my husband, and I decided that was not okay. Szóval, hogy eljutottam arra a pontra az életemben, ahol nem élveztem a szexuális kapcsolatot a férjemmel, és eldöntöttem, hogy ez így nem jó. Okay, I totally understand that, and you know, it's one of the greatest sadness in my life, and I can see that a lot of people don't enjoy sex even when they are very, very young. So it's not just the married couples, it is about also teenagers. And it's a really, really big topic to talk about in connection with everything. Szóval, hogy ez igazából én azt látom, és ez nagy szomorúság az életemben, hogy a rossz szexuális élet és a rossz szex nem csak az időseket, hanem nagyon-nagyon fiatalokat, a tiniket is érinti, és ez szerintem sem jó, és hogy ez egy nagyon nagy téma, és mindennel kapcsolatban beszélhetünk róla. Yeah, go on. So when I stopped hiding my points of view first from myself and then from everyone else, something crazy happened. Amikor elkezdtem azt, hogy nem rejtegettem tovább a nézőpontomat először magam, és utána mások elől, valami őrületes dolog történt. Go on. I became more powerful in every area of my life. Erősebbé és potensebbé váltam minden területén az életemnek. That's why, because I have no judgments. Mert nincs ítéletem. I want to be this invitation for other people to a place of total allowance for themselves. Szeretnék egy olyan hely lenni, mivel nincs ítéletem, szeretnék egy olyan hely és ember lenni az emberek életükben, ahol totális megengedésben lehetnek önmagukkal. And have total allowance with their bodies, or you know, even with the judgments of their bodies, or the projection and with the expectations what other people have about their bodies or their own bodies, because we are aware of that really, really dynamically. És még igazából azokról is szó van itt szerintem, hogy az ítéletekkel is jelen tudunk lenni, ítéletek nélkül a saját testünkről, és azokkal a dolgokkal, amit mások kivetítenek rá, és elvárnak a testünktől, mert ezek nagyon éberek vagyunk, és mi van, nem kell, hogy ítéletünk legyen róla. Yeah? Go on. Yeah, you know, Access Consciousness has some very interesting distinctions about sex that are different from how most people view it in this reality. Hogy az Accessnek nagyon érdekes nézőpontja és definíciója és leírása van arról, hogy ahogy a szexet és a kapcsolatokat látja, vagy bármilyen dolgot ebben a valóságban. Yeah, absolutely, Gary, and the people here have a totally different point of view than this reality about sex and relationships, and what sex even means. Yeah. So in Access, when we talk about sex, we're actually talking about receiving. Amikor az Accessben a szexről beszélünk, akkor a befogadásról beszélünk. Yeah, go on. Yeah. And then there is copulation, which means body parts.
És ott van a közösülés, ami igazából a testrészeket jelenti. Yeah? Yeah, And then there is, and this is my favorite, sexualness, which means looking good, feeling good, and strutting your stuff. És a kedvencem az a szexuálisság, ami azt jelenti, hogy jól nézel ki, jól érzed magad, és jól vagy a dolgaiddal, és hogy and also handling your stuff. Handling your stuff. When you are sexualized, you can handle your stuff. És azt jelenti még a szexuálisság, hogy tudsz foglalkozni, és tudsz menni a dolgaiddal, és tudod intézni, ami szükséges éppen abban a pillanatban. Yeah, absolutely. Yeah, I mean, to be sexualness means to be willing to be in energetic relationship with everything, right? What if orgasm isn't something that just happens in bed? It is just energy, the joy of energy moving through our body. Yeah. Mi van, hogyha a szexuálisság és a szex az azt jelenti, hogy hajlandó vagy energetikai kapcsolatban lenni mindennel és mindenkivel, és mi van, hogyha az orgazmus az nem csak az ágyban történik, hanem az egy energia, ami keresztül megy a testünkön. Yeah, go. Yeah. So yeah. It's not the easiest topic sometimes, and sometimes it is. Sometimes it is because you just be it, and it's easy. Igen, néha ez nem egy olyan könnyű dolog, erről beszélni, és van, amikor a legkönnyebb, hiszen csak létezed, és nem kell vele semmit csinálod. Yeah, absolutely. And so how about everyone watching us right now, and everyone watching us in the replay, everyone just take a deep breath. Yes. It is a big conversation. Ez egy nagyon nagy beszélgetés, ez egy nagyon nagy téma. Yeah. And it's worth having. És megéri, hogy megtegyük ezt a beszélgetést. Yeah. És még akkor is megéri, hogy meglegyen ez a beszélgetés, hogy egy kicsit kényelmetlen. Yeah. Absolutely. Yeah, and sometimes it is very, very uncomfortable. És néha nagyon-nagyon kényelmetlen, but you are not alone. De nem vagy egyedül. Cool. Uncomfortable means change, growth. Ha kényelmetlenül érzed magad, az azt jelenti, hogy változol és növekszel. Yeah, even if you don't acknowledge it. Because I think it makes hard when you don't acknowledge you are changing. Every time, every second you can change. Szóval szerintem igazából az se baj, ha nem ismered el, de az kicsit nehezebbé teszi, szóval, hogyha elismered, akkor miért ne ismerheted el, mindig változol, minden percben, minden másodpercben. Yeah, absolutely. Yeah, and I thought, the allowance to be uncomfortable is a huge part of every conversation I had, and I have, and I will have in the future in Access, because it's about everything in your life. It can be. Igen, amikor az accessről beszélünk, az egy olyan dolog, hogy nagy sebezhetőséget és megengedést igényel minden olyan beszélgetés, ami nekem is volt, van és lesz az accessben, mert mindenről szól igazából az életemben.
Yeah, and how can connect that to 10 keys to total freedom, because we are here to talk about that book. Szóval Yeah. hogyan kapcsolódik ez a 10 kulcs a Szabadsághoz című könyvhöz, vagy inkább a 10 kulcshoz, amiről jöttünk igazából beszélgetni nektek. Yeah. Yes. Well, so we are here to invite everyone to the class that starts on Tuesday, a book club for 10 weeks on the 10 keys to total freedom. Igazából azért vagyunk itt, hogy mindenkit meginvitáljunk, hogy jöjjön velünk a könyvklubra, ami a 10 kulcs szabadsághoz fog szólni, ról fog szólni, 10 héten keresztül. Minden kedden 5 órakor. Yeah. Which is going to be simultaneously translated by Kata into Hungarian. Yes, the class. Amit én fogok tolmácsolni ugyanabban az időben. Yeah! So, what can we create? And, you know, my apologies if I forget to translate, but, you know, the 10 keys is not always the easiest to handle them. I am not going to let you get away with that. You say things are not the easiest or things are hard a lot. Yeah, maybe. You must be Hungarian. Yeah. Yes. Yeah. What is, you know, what if that's not true? And what if that's not true for you? Yeah, absolutely. Mm-hmm. And that's Szóval, hogy kicsit úgy, a Rebekah szerint kicsit sokat mondom, hogy a dolgok nehezek, és igyekszem majd nektek fordítani, amit csak tudok, de mi van, hogyha ez csak egy ilyen magyar dolog, és nem tartozik hozzánk, és nem tartozik hozzám. Yeah. Maybe I need to be a little bit more uncomfortable with me and a little bit more vulnerable. This is the thing about the book club. We are going to do one tool each week. Egy eszközt fogunk csinálni minden héten. Ez az egyik tulajdonsága a könyvklubnak, yeah? And the second key is everything is just an interesting point of view. És a második kulcs az a minden csak egy érdekes nézőpont. Yeah, go ahead. Yeah. So every time you hear yourself say something is difficult. Szóval mindenhol, ahol azt hallod saját magad mondani, hogy valami nehéz. You say, interesting point of view. I have that point of view. Azt mondod, ez egy érdekes nézőpont, van egy ilyen nézőpontom. Absolutely. We want to do things that you think are true with a capital T, good things and bad things, and make them more fluid. Ez az eszköz arra való, hogy mindenről, amit eldöntötted, hogy igaz, és rajta van a nagy I betű, azokat a dolgok, akár legyen rossz vagy jó dolog, ezeket így kimozdítsa és mozdíthatóbbá tegye. Yes. Yeah, so absolutely. These 10 keys you can apply to any area of your life to become free to choose anything and create the life that you desire. Igazából ezeket az eszközöket bármilyen területén használhatod az életednek, hogy még szabadabb legyél, és azt az életet teremtsd, amit valójában szeretnél. Yeah, absolutely. And just a little bit spoiler alert, another key here is no competition. And yesterday I had the awareness how much we do this thing with ourselves, you know, I don't know, but I should know. And this is one of the part of competition, and I think it's huge because it leads to other competitions with other people. Hogy volt egy éberségem arról, hogy
az egyik kulcs kapcsán, ami a nincs verseny, hogy mennyire csináljuk azt magunkkal, hogy nem tudom, de tudnom kéne. És hogy ez mennyire egy verseny, amit önmagunkkal folytatunk, és hogy ez mennyire ahhoz vezet, hogy másokkal versenyzünk. Yeah. And, one thing helped here, and this was, what's the beautiful energy underneath that? Because it's very intense sometimes to be with these energies, to be present with them. Yeah. És az egyik eszköz, ami segít, hogy mi az az energia, ami emögött van. Yeah. Yeah. And that's why I'm excited for this 10 weeks together, because we're really going to talk about how do you apply this in your life. Igazából azért vagyok izgatott, nagyon emiatt a 10 hét miatt, mert arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan használd ezeket az eszközöket, és hogyan helyezd be, és létezz ezeket az életedben. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. I don't know, but I should know is also a judgment. Right? Ez a nem tudom, de tudnom kéne, ez szintén egy ítélet. Yeah. Yeah, and the program. Yeah. So I don't know, but I should know. I can't know everything that allows that to exist, and all the points of view you are avoiding and defending. Will you destroy and create them all? Yeah. Right, wrong, good and bad, put and popcorn, and short voice provides and beyond. Yeah. Tehát ez az ítélet, hogy nem tudom, de tudnom kéne, minden olyan nézőpontotok, amink van erre, hogy, és mindent, amit elkerülünk és védelmezünk itt, azt hajlandóak lennék elpusztítani, és nem teremtetté tenni. Helyes sejt, ne jó, rossz potpok, mindenkinek rövidek fiúk voltak, és túl. Yeah, go ahead. Yeah. Well, I want to say that even though we started this call talking about sexuality, azt akarom mondani, hogy még ha úgy is kezdtük ezt a hívást, hogy a szexualitásról beszéltünk, go ahead. The book club is not about that. A könyvklub nem erről szól, or not just about that. Vagy nem csak. And I'm totally happy to talk about that when it comes up. És azt hozzá kell tennem, hogyha erről is fogok beszélni, akkor nagyon boldog vagyok. Yeah, me too. And I'm so grateful, Kata, that you reached out and offered to translate for me, because now we can do all kinds of classes for people who speak Hungarian. Yeah. Szóval nagyon boldog vagyok, hogy felajánlottad, hogy fordítasz, mert így mindenféle tanfolyamot csinálhatunk embereknek, akik beszélnek magyarul. Yeah, absolutely. And I can become more with that also. And, it's interesting to explore that part of me. Or, before access, you don't even know that you have very different parts of you, and these cannot exist simultaneously. And you are not wrong for that you are also that and also another thing. Hogy az Access előtt igazából nem is tudtam, hogy ennyi része lehet egy embernek, és hogy semmi gond azzal, hogyha vagy valamilyen, és vagy egy tök más dolog, ugyanabban az időben. Yeah. And these tools can help you also to handle your awareness even with the seen and unseen world, because, the most of my life, for example, I rejected the entity world dynamically, or I didn't know about that. And now my awareness increased, and these tools are really helpful to
take myself on the journey into this world. Yes, awesome. My experience of the tools of access consciousness is that it's allowed me to become more of who I am. Igen, hogy igazából, hogy nekem az entitás világgal is nagyon sokat segítenek az eszközök, és abban, hogy még inkább tovább menjek ezen az úton, amit az entitás világ jelent, és Rebekának is az a tapasztalata, hogy ezekkel az eszközökkel megengedik, hogy több legyél abból, aki te valójában vagy. Even if sometimes you don't know what does that mean. Yeah, I mean, all of my gifts, all of my difference, all of my weirdness, the universe wants it needs it. Yeah. Szóval, hogy az univerzumnak igazából minden másságodra, minden furcsaságodra szüksége van, és szeretné, hogy az legyen. Yeah. And all of you, everything that is unique about you. És minden, ami bennetek egyedi. Yeah, go ahead. Yeah, will you step into it now to create a new future? Belelépnél most, hogy egy új jövőt teremts? Everything that doesn't allow that, can you destroy and uncreate it, please? Right, wrong, good, bad, popcorn, and short, forwards and beyonds. Minden, ami ezt nem engedi, elpusztítanád, és nem teremtetté tennéd. Helyes, helytelen, jó, rossz, popok, mindenki nem rövidek, jó, forradok, és tudom túl. Yeah, absolutely. And I'm excited because I figured out the class will not be me talk, then you talk. I will be talking and you all will be in a separate Zoom room with Kata and she will be simultaneously translating. Ez nem úgy lesz, hogy kurzuson nem úgy lesz, hogy Rebekah beszél, aztán én beszélek, hanem Rebekah beszélni fog, és én folyamatosan fordítani fogom. Okay, I will, because I can turn myself on and my ADHD on if I truly want to. Yes, right. We can understand all languages because the first language is energy. Yeah, absolutely. Mm-hmm. So we will merge our brains. Tehát most el fogjuk turbozni az elménket nektek, hogy ez a class olyan jó legyen, mint akár a többi volt, vagy még jobb. Yeah. Go ahead. Yeah, and we will just play and expand everyone's consciousness and awareness. Yeah, csak játszani fogunk, és igazából kiterjesztjük mindenki tudatosságát és éberségét. Yeah, and you guys are also the part of this dynamically, so without you we can do that. So please ask questions and please bring up all the energies which are bothering you, which is excited you, and all of it, because we can understand you through energy. I think this is the best way. És azt szeretném, hogy tudjátok, hogy ti is a részei vagytok ennek, és kérlek benneteket, hogy hozzatok be minden energiát, azokat, amik zavarnak, azok, amik izgatottá tesznek, és kérdezzetek, mert az energia nyelvén nagyon jól meg tudunk titeket érteni, le tudunk titeket fordítani. Yeah? Awesome. So, yeah, this will be an interesting journey and an interesting big conversation, and I can say to myself, we don't have to be perfect with these tools. And that is also a title in the book, that you don't have to be perfect with these tools. You need to just start to apply them to your life. Nem kell tökéletesnek lenni ezekkel az eszközökkel, csak használni kell az életedben őket.
de tökéletesnek nem kell, hogy legyél, és nem is leszel. Yeah. Yeah, exactly. It's always, it's just practice. Yeah. Ez igazából csak gyakorlás. Yeah. And, I started to explore that consciousness exists also in little things, and also it can exist also in big things. But for example, my cat is a really conscious being to me, and consciousness on his own, and it's just a supporting energy, and it's not a big or shiny thing in this world, but it can be a really supportive energy in your life. Szóval, hogy nem kell igazából nagy dolgokra gondolnod, vagy nem csak nagy dolgokra, hogyha tudatosságról beszélünk, nekem például cicám egy olyan, ami nagyon sok mindent ad az életemhez jelenleg. Yeah. What would your life be like if you could have total freedom and ease with money? Milyen lenne az életed, hogyha lehetne totális szabadságod és könnyedséged a pénzzel? What would your life be like if you could have total freedom and ease with your body? Milyen lenne az életed, hogyha szabadságod és könnyedséged lehetne a testeddel? What would your life be like if you could have total freedom and ease with your family? Milyen lenne az életed, hogyha lehetne totális szabadságod és könnyedséged a családoddal? Wow! Wow, right? That this is it. These are the tools that we can use. Here's a big one for people in this America right now. What would your life be like if you had total ease and freedom with the government? Mi lenne, hogyha itt Amerikában ez nagy dolog az embereknek, mi van, hogyha teljes könnyedséged és szabadságod lehetne a kormánnyal, a vezetőséggel? Yeah, absolutely. Yeah. So that's the freedom that is available and possible. Ez az a szabadság, ami elérhető és lehetséges, yeah. When you use these keys. Amikor használod ezeket a kulcsokat, yeah. Yeah, and I think it will be mind-blowing, even the first call, because, I started to read the book again from the beginning, and even the clearings on the first 4 pages are massive. Yes. Valószínű fel fog robbanni az agyunk már az első híváson, ha elkezded a könyvet elejétől. A könyv már az elején nagyon-nagyon agyfelrobbantó tisztításokat ad neked. Yeah. And if you want a book, you can find the English book in the accessconsciousness.com. And if you want it in Hungarian, please message me, because I can give you more information about that and how can you get the book easily here in Hungary. Szóval, hogyha szeretnéd a könyvet angolul, akkor az accessconsciousness.com-on megveheted, hogyha Amerikában élsz, mert ott a legegyszerűbb. Viszont, hogyha Magyarországon, akkor kérlek ír nekem, és én tudok neked információt adni arról, hogy hogy a legegyszerűbb beszerezni magyarul a könyvet, és hogy a leggyorsabb. Yeah. Maybe you can put it in the comments, the chat here for folks. So, berakok nektek mindent a linkbe, ami kell nektek, a jelentkezési linken, a könyv megvásárlási lehetőségeken, mindent, amit csak lehet. Yeah. And you can still come to the class if you don't have the book, but you will get more out of it if you get a copy of the book. Igazából
Úgy is jöhetsz a kurzusra, hogyha nincs könyved, de többet fogsz kapni belőle, ha van. And I think you can also buy it as an ebook here also in Hungary, but I will, make a recheck on that. Szóval megveheted e-könyv formában is, szerintem a magyar változat is, de ezt újra csekkolom majd nektek, and I will put that into the description and the comments. Great. És mindent be fogok tenni a leírásba nektek, hogy működik ez az egész, and we can see where to start and where to continue this journey. Yeah, and we start on Tuesday at 6 o'clock your time? At 5 o'clock. At 5 o'clock, yeah. At 5 o'clock, yeah, because we have 7 hours gap. Yeah. So week 1 So this Tuesday, and we will record every week if you have to miss one. Tehát 10 órakor kezdünk mexikói idő szerint, de itthoni idő szerint, ami pontosabb, délután 5-kor, minden kedden, egészen este 6-ig. And we will see, este 6, vagy tovább. We will see maybe 6 p.m. or more. We can see that. Thank you so much for this conversation. I loved it. Me too. It was great because it helped me a lot. Oh, good. How does it get better? Yeah, and what can we create today and tomorrow, and what can we create with the class? Exactly. Come and play with me. Mit teremtettünk ma, holnap, és mit teremtettünk a kurzussal? Gyere és játsz velünk, yeah! And how does it get any better than this? És hogy lehetne ez még ettől is jobb? Oh my God, thank you, Rebekah, for this conversation. Nagyon szépen köszönöm, Rebekah, ezt a beszélgetést. Awesome. It was fun. I look forward to seeing you on Tuesday. Alig várom, hogy lássalak titeket kedden. Yeah. Oh, bye, guys! Bye!